Prepositions followed by dative case. Aus. From. Geht aus dem Haus. He goes out of the house. Nach. Towards and after. Wann fahren Sie nach Spanien? When are you going to Spain? Ich gehe nach Haus. I go to house. Nach dem Essen gehe ich aus. After dinner I will go out. Mit. With and by. Ich schreibe mit einem Bleistift. I write with a pencil. Kommt mit dem Auto. He comes by car. Bei. Near and with. Mein Hotel ist beim Bahnhof. My hotel is near the station. Wohnt bei seinen Eltern. He lives with his parents. Ich habe kein Geld bei mir. I have no money with me. Außer. Except. Alle waren da außer meinem Bruder. All were there except my brother. Außer mir waren noch 10 Leute da. Besides me there were 10 persons. Von. Off and from. Die Blätter fallen von den Bäumen. The leaves fall from the trees. Wie weit ist es von hier bis zum Bahnhof? How far is it from here up to the station? Der Zug kommt von Frankfurt. The train is coming from Frankfurt. Seit. Since and from. Sie studiert seit 3 Jahren. She has been studying from 3 years. Zu. To and for. Wir gehen zu einem Freund. We are going to a friend. Wir gehen zum Essen. We are going for the meals. Gegenüber. Opposite. Die Wohnung liegt dem Bahnhof gegenüber. The flat is opposite the station. Der wohnt mir gegenüber. He lives opposite me.